hard work. Wekera values, wekera kindu gitagwo, let me just mention this. Ogekera kuma ikinya Z. Hard work ikuheaga 98, ukihe value. Ndauga value ate wekere A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y U V W X Y Z. Wabia kuhea ishi value. Heshi ne value, umehe value 1 2 ilita kinya 26. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuko na heshi neke. Ni nyanya. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Nada okay. UV W okay, let's go back. Okay, see value see shire. Hard work you kaga 98%. Okay, attitude value you kaga 100. So what do you require in life to succeed? Is it hard work or attitude? And that's why we say that your attitude will dictate your altitude in life. So you are basically where you are because of your attitude. And the Bible says, as a man thinketh, so he is. You are basically a product of your own thoughts. And your thoughts your minds cannot be wiser than your thoughts. Number 2, the first step towards success is when you refuse to become a prisoner of the circumstances you first found yourself in. Hope you can get that. The first step towards success is when you refuse to become a prisoner of the circumstances you first found yourself in. Jesus Christ was born in a manger, but never became a calf. But he was born in a manger. He was not milked like a cow. I was born in a forest, I never became a monkey, personally. I was born in a forest called Kagio Forest. It's about your attitude, your perception to life. Many marriages are breaking down, and I'll tell you why. Because there was no solid Christian foundation when you were married. Because if there was solid Christian foundation during your marriage time, because the Bible says all of us, you will have to mutimia mutugu na wahikirie kaheju ukona right mwathani na ngire muhono kinando wa PCMF na nyama ne ana wega. And we normally say limited resources, limited choices. That time when you were married, you had limited resources, am I right? Now you have more resources. You know what? So, do you know we have somebody who comes from Kagio and like Hawaii? Am I speaking the truth? So kwa bakona mokaho shio tu baba akumela ukora ligeri usunu maele maonywa mamela direbia okakora create the first mental block kabo kamekera ai okore hai okore okore waitonga. You know, the moment you create that kind of an element in your mind, you never succeed. So we must first start working on our attitude. I'm just giving you a preamble before I go to what the referent told me to come and do. So my name is Professor Kebicho, for those who want to know about my background. I was born 51 years ago. I was born 51 years ago in Nyeri, a place called Kagio Forest, 18 kilometers west of Nyeri town. I'm married from Gurubani, Murufara to be specific. I'm a father to 5 daughters, beautiful daughters, and I'm a grandfather to one. My daughter is Garina Muhiku. My second born na kanigora le university graduate. Agarina le degree mutene sina chakwani do manga. Gua manana kinya form 4 ya le kiari kia form 4. Ali kia dui. Atunali hada mauti kena watu wele liore hada na rumoro. Ne daki abata, wabata kia abata kero na rumoro. No, ne kujeto ya elda. Kia abata kero na rumoro. Second born yake graduate, this yana kiti kwa Catholic University kwa yake domida ya. Kisho kinake ni kwa University kwa Nairobi mwaka wa Julai, na ke fourth born yake form 4 mele girls. Karasti kwa grade 6. Tukahike hau na mwathani hayo woshi. Wamanga PCA na kutoka kwa PCA moja mtuketi wa panel referred GG na referred wa Aloe. Tunaingia tuyatuketerie witu.
na evangelist wakwa ta Njuguna ngacokeria Ngai ngatho tondu muhonoku agato ndi muhonoku miaka 33 no ni kuhonoka kuri difference ya kuga na gutoria ngera mwathani atekere tondu o muthenya ni njihagia ni rimwe nyingio na kindu kiene na kana kiu ni kiega na nĩ mandĩko commandment you do not covet na njugire kiu ni kiega ndĩra mwathani ati tondu Ngai no ekĩria maitho maya arakĩmenya harĩa mangĩkinya kwenda na gũthũra rĩ Pero maũndũ mamwe Ngai agatũrekera ĩtondũ rĩrĩ ũrakĩona ndũngĩkora handũ athuri mekaga opposite handĩ kwa usikojoe hapa kwa athuri theft ate maroiga atĩa mekaga mũgarũ nĩenda gwĩka wega no mwĩrĩ ndũkoragwo hinya nĩmwe hihi ndĩmũini kamũtirĩ ndĩmũini Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa ndaikia maitho ngona magegania maku ngacuthia ũmbi waku ngona ũkaru waku ngaigua gũkũgoca na gũgũtũrĩra Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho. I'm the only singing professor. Toka mbele yaku Ngai ngĩgũcokeria ngatho ici nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũmũonogo cirĩ ciaku we ndũhana mũndũ wa thĩ ũrĩa ti wa kwĩhokeka ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ na mina amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũmũonogo cirĩ ciaku Othiĩ video-inĩ mwĩtĩro-inĩ te gĩcoka Ngai nĩ aciari mũciari nĩ kĩheo kĩa ngono twaheirwo nĩ Ngai witũ nĩ tũmaheage gĩtĩo na ningĩ tũmathĩkagĩre ndĩmũini nyina ta nyĩmbo hakuhĩ 10 o mũkĩaragia ĩkĩbico wendo nĩ kĩndũ wĩinĩte rĩu andũ makauga ũkũthi na gũtirĩ kĩndũ ĩkaine ti ũrute kanitha-inĩ ti gũtũria kĩhiko ti gũgĩciara mũno ti kũrĩma ti kũgũra ngari ya goro ti kwĩhumba wega liability-inĩ universe ũka ũkonsume cia mwathani o ũguo bũrĩ na gũtirĩ ũndũ mũndũ wakua kũrĩ andũ mamenyire nĩ waciarwo o baba guo na maitũguo gũtirĩ mũndũ ũngĩ wokire so you sneaked into the audio you call sneak in no sneak ukiku ndo abenjere ndo acia ndiki ugekua makapora tai na magego banana no ndivaini ura kile watete because nobody knows you what a challenge haya toko mezana wega umondi ndimwele kandi mukika ko jetari kwina kanitha ngiri magana matano Kenya na kũrĩmĩ kũrera na ũcio ndio ũgũkĩrĩnya gatamenya no ngũmũhe ũhoro wa kũigweke atĩa najokeria mũtungatĩri ngatho nĩ kũnjĩta thengi mũno referend nĩ kũnjĩta mũtungatĩri nĩ arakĩnjũĩ na arakiuga gĩbĩco nĩ ngwenda gũke gũkũ muga nĩ gũtũmĩra PowerPoint gũkwĩte kinya PowerPoint na tũgakuua kinya indo ciĩtagwo cia gũkĩmove side movers na ndũĩ na ima nĩ nyamũ thaka mũno kwa arĩa mũgũkĩona haraihu nyambe ndĩmuone tũprepare slides tũgagũthomithia andũ tondũ njũĩ nĩ mũkĩũĩ gĩthomo gĩkĩ rĩu tũkĩna tũgoka tũkahutia kanyamũ karĩ haha tũgakiuga twambĩrĩrie gĩthomo hau harĩ mũndũ ũngĩ ũceraga wĩtagwo Kasparsky okaga kũngĩithia kompyuta ĩkĩhingũrwo na nĩ caitani ũyũ ũrĩa ũkoragwo arĩ mũndũ mwega we thought it was not good to use now mathato ndũ no nginya tũgĩthaga projector na ndũĩ so this is the presentation which I have here na nĩgetha njĩtwo nyambe ndĩmwĩre gĩtũmi kĩa njĩtwo professor tondũ aingĩ matiũĩ ndekire degree yakwa ya mbere ya finance na business gĩka degree yake ĩgĩtagwo masters gĩka PhD Jomo Kenyatta ya finance na business gĩka degree ya watho ama lawyer ĩtagwo LLB Hons Bachelor of Laws gĩgĩcoka gĩka masters ya law na ndio cukuru ngĩthoma no ndĩragraduate mwaka ũyũ nani na diploma ndĩira thatũ kuo graduate maita 11 matters education I only compete with Wajakoya it's a very lonely space but there we are there you go regulate becomes so ndĩraga andũ nĩ ngĩthikagĩrĩria mwe ndĩraga andũ ngũra na nĩmwe no njoke gũkũ ngire kanitha-inĩ ndĩmwanalyze tu ũguo ndĩmũrore kana nĩmwethiĩ supermarket nyone irimũ iria irĩ kuo tondũ kũrĩ irimũ nyingĩ
Anyway, what na maandiko moga gatiriri. Ndimwiro nikaba gocemania na nduba. Itata ciana cia ukira uconi na ki? Ndungitura thino yake yutari murwaru nduri wohwo. Na nyumba yaku akitio na mabati maya. Atikinya mundu akenda guka no kire na magathi. Amenye mukomaga mwena uyu arengere. Choke iki. Na nduri wohwo kamiti. Nduri wohwo kijera Kenya kikaga digiri. Ndwakarora ibasha maximum. Ndakinya nyumba yaku ona kiorothia gonyitire ikorio ruwa rungiingira. Wira mwathani runyite Ngai. Kamendeke kirogoda giki. Turukinya kioro gyaku ni gikunia. It is na kwanza uri muthuri wa PCMF. Ucoke nyumba yaku gwikirite kindu gitagwo ndoirigeire. You have a problem. Ati mundu ona ndiuma nyingire na rikuo. Utigiro kila mugiriria kugira kwa. Wa PCMF. Je, huni ungwana kweli? No nginya protect family yako. Uri muthuri wa PCMF kinya muthire waku mwikire waku wa maundu. Moro na mwale tuika marua maguthomeka ne andu uthomekage ndugikore ni wa PCMF no rekirafu mutugete it does not utithia gogo lazima utangaze msimamo ueleweke ndugitwiko wa msimamo wa PCMF no ina girlfriend ithano ta watu ikire AI ti artificial intelligence na artificial inseminator kana ena it is not that's not ndugitwiko ni muthuri wa PCMF na tukahetumia ene gogo gitio niwe mathigo mathorithi ndukai na ngero pesa kanini uige wega ni urinde na ni cia kiungano ndo wewe kurumana wega muno kungiro charia mundu murumani muno ndwe njoroge uriku wira PCMF Emmanuel akoragwo na mistari ya yumi intati gutamu makamugathi wa mathai uwekaina na kumojo rumu. So now we are discussing so githomithia university kushita githomithia Catholic University na githomithia Tagasa University na remwe getwo je kwati githomithia na ngake ya guthie kuu kungi ona ni kambuni ndogoragia ni mwana na handagara kambuni makambuni kenda hewa mishara kenda na itire iga na rudiri mwana ndio hete ngari maita maingi muno ino ngari muno na haprado ne 17 gutwarithia na ne ari tainya na ti adithiro ne abeto kini ndake ndu gikunywa besha getha njukire ngaro kumeigi iyo ni mwe save akamera utumira ile fire guide VVTI varie kwa fire entertainment intelligence mana utumira hybrid kathire mwe na battery kwenda ngari kukinyagete guthie ne guthie regume kuli kuongithomithagia na for the first time in the history of KV Show ndirathomithia tumetagwo bachelor students. I've been teaching masters and PhD students not that we can damn and dispute in humility there bila kuthomithia January There are people that are not nyamusia kumakia hali gana lemwe. They are not used to those kind of class. No, okay. See a knowledge na sia na shitu. They don't know shitu. Ana utukani sikia kamu. Rokeri tuloka na gwe kinyita. Kata ona kodakwa nyodo shireja shiothe no shimune hithe. Ono na wasi ali numa tukile digital. Ni wa kwa tije kiro gwote mwana akao menyoba. No. Wala mwana nemekira mukikire haha. Kevin haha. Mmekira Kevin haha. So iru rasho ya luto. No gato kesokirie Catholic University ni marekido gitagwo dressing code na Tagasa kidogo. University mtudia gũthomithio kagwa kuu nĩguo shaitani ũkinye. Na kũndũ higo gathi university imwe kore ũtena kĩndũ gĩtagwo basement. Haha mu professor arĩ mwĩkĩre hau na ndagĩtarĩ. Tondũ kuu nayo hũni mũrĩo nĩ hũni. Tũmagandwa. Nĩ makiugaga gwĩra gũkiuga atĩrĩrĩ. Ngĩrĩ mwarimũ nĩ ndogaragia kambuni nene mũno ĩtagwo Quest Pinnacle. Vision is a fund manager to na kambuni ĩtagwo Quest Pinnacle. Tũra manage na andũ aingĩ mũno mbeca cia milioni 600. Akorwo ndũrakuhĩrĩria billion elder. 6.6 of a billion nĩ ĩragũthũithia gũkũ 0.6 of a billion. Ũguo nĩguo billion nĩ camaga mũrigo. Quest Pinnacle tũra mũndũ no ũkorwo na 1,200 ũkagwitũ tũkũigithĩrie tũgakũhe 14% net. Nĩguo twĩna accountants gũkũ. When banks are giving you 7% of the money that you have, mutugadi tu amani dikinya pesa ya makanida. Ego mutugetia kaji na kishoka ona mishara ya ngiri na ite gũkũ na nĩtũthumbũraga mũno. Ngagwĩra ũcio thĩna negera. We ndio ciario ciringi milioni 3 kana 4. Ũrĩa cirige gũkwa milioni 5 ũguo kana ũgĩcibiru over time. Tũgĩkũhe na 14% ya mbeca ici mwaka nĩ 720. Ũngĩdifaidi by mĩeri 12 kaba kũmenya ũrĩa mathondeka gĩcigana 60. Ũngĩkĩra ũgũthondeka wa nwita ndũrehe milioni 15. Kwa na ngiri magana kwa na 2.5 million. Ugo nĩguo mũndũ atoka na nĩguo mũthomithio kinya ũhoro wa gũtonga. Ũmũthĩ mũkũmunda maita matatũ. Na mũtuge tũgũcokeria ngatho cia mwanya mũno tondũ ndĩna kĩeha gĩa thuri mũno.
Na nä tu tero na njä roge na David gwa kanitha wa ACK må no gå kä ra PCA na kodå wa PCA tondå inyuä andå a PCA na njä gå ngä menya twä na må geni andå a PCA nä mwä thä nagia muoka kanitha-inä na å cio nä å ndå ndakaragia na ndanagwo kinya our right referend mo ndarä teho må tari wa therå na tungatire the PCA nä manjå nä meraga å guo ndigagwatä rä må tungatä na nyambe ngå ria kä å ria gä kä ndaingä ra må rango haha rä kenya kendigaga å professor nja I still remain a professor, am I right? I still carry my dignity with me and na beshiria zote ka tauni kana ndikwenda gukuoni na ndigukuoni. Beshiria haya nitaka ndaile kumaja no alikinye shino ukwere ni cigana. Ndikwenda kumwena mutika tugonjekera na lafu. No ni hete mwana ni be. Niye heaga mwana nikamwira ngai ndi wita ibori ya kiuria. Ngai ni kuhete cia kuna ndikuyete. Gwenda kina mwana. Katu kwa ndoito. Mariko mugagate nende kugitagira kumana indo cia kukuri meme katu maidani. You are Christian no gita muchenjie cio go ici citu we must my brother you have to change yo giku no ginyo gicenjie wako ni kwenda wikara matuko mega gukuthi ona mutukete ribitu reverend na hana ubrona haha atara gohoro iguru no tujageria riothe kahujageria batuine inywe bore ko uthe mumete ni mukakora guku kahujageria kitete andu oredo mwacoka mukahereria mukainara mbere ni mathiko akore mathiko ma munjama ati gukuthe gutire na mwiko mwacoka mukainara nyimbo ingi muthenya uria nga tini wake na mwathani ukira karanja we mwathani ni masiria. Sometimes that's what we call paralysis of analysis, mental psychosis. We must face facts and facts. Anyway, mundu ukira ukigithire guka hau githi kureke ni ngi ndero mutu gejo kejeri wa mundu tako bebere ko manhood on topic kina kwa njoke ndo mundu mengi tako anga marakara dawa ya marakara ne kwa kurakara ndera marakara moka wethe mage tako digithuka kati kwa ndoitu marakara mutu gejo nyambe nyandike kigo giki anga ala matari ma understand anga is short of one letter D to be what danger nikyo kongwa muthuri ya gereja mutimia kama tukita atimia kama ndeje na ciana toni ora kanire ucio kiri urimu ungigwa no anagio ni mutimia waku na ciana ndukire uthie uina no Elija ukirore no nywe ni uguthie ruga ndo tige family wagicirio kura kuri aru mengi muno mari muonaga njera citu na Simon Kibe andu aria kaingi makoragwo njera ni tondu ni ma actire uria gutagirire. Now, in that moment of bitterness, you can make very serious mistakes. Just take a walk. Just take a walk. Okay, ni ma Virginia, wega inwetire bratongi etuwa rwingi tondu ya kubishana hau nigikuo na gikuo gioka ni umenya what happens. I'm a lawyer. We look at what we call the manslaughter and the actress. Well, do you have a lawyer in the house? Because I would like to speak the language of us lawyers. Tutawalana friends. Nibu mwira kaundu ga kumuthumbura muno tukiambia topic ya manhood. Na topic icio ngina hinya muno. Who is a man? Na sababu mwira kiugo man. Mundu wothe witagwo mundu murume man. A man should be a good manager. A very good manager. So M stands for a good manager. A man, any man who is called a man, we come to retire, should be somebody who acts accordingly. Ni mundu uharagiria maundu make, somebody who acts accordingly. And a man is a national. Enda mutimia waku, enda ciana ciaku, enda andu anyu, enda Ngai na ngore yaku yothe. Wenda Ngai na ngore, wenda family, enda mutimia ucio waku. Na hone guthomi tondu ithu athui ni turakaganywo muno, ukona muthuri, iwe ndiko kia thutro thibono na gikuo. Ukona muthuri ararwira muhiki maturaga na wagura miaka 8. Ngari njohe gasket maita mana. Ena wiro leakage, mane ararwirira. Mileage, tusarie muti muigu. Okay. So we are saying a man is a good manager, and besides being a manager, a man should be a mentor. Over and above all, a man should be a good manager or a mentor. A man should act accordingly, and then this man should nurture. Should be a good nurturer. You know what is to nurture? Taking care.
na ako muthuri ni ukenda gwikara maisha mega utari na stress ndigĩokire na mũtumia yakwa ũkona nĩ mũrĩki mũno arenda kũhunjia mũtoro nĩ njũĩ ndĩtirwo kĩhunjio no mũkĩmenya ngari nĩ nyua maguta kuma Nairobi mũka gũkũ na mũtumia yakwa ndarĩaga mahoya ndĩrĩaga thitima na mahoya ndĩrĩaga baĩ na mahoya rĩmwe wĩtu akisa wĩtu arĩ bado batathire thukuru mwathani ate mũndũ ũke harĩ mũhũtu ambĩrĩrie mahoya acio kĩrĩ ũrimũ tiga mahoya gũkũ nĩ mahoya-inĩ ambao maica macing'andu arĩa guothe ndarĩ na kĩndũ nda kaba manĩte kũrĩo nĩ nda no arĩ na kĩndũ kĩ mwathani tuoka mbere yaku. No, you don't start with prayers. Give somebody something to eat. So me preaching yako kinyere ya kuhujia ri na before go muhe horo mutugete. When I was doing the act of preaching, the homiletics and what have you, ni njiraga andu ni ndiuga gukwira marua Paulo akendekera andu a Thessalonike marua andikagira andu a Thessalonike ntamukuri no wa ndaro akendekera akuri no ake agikuyu kuwa mandikagira na language yao na kemwe yu ine akendekera andu a Efeso marua amandikagira akimenyaga their background ya witikio na inyo muthi uri ni kwenda kumira Paulo ni oigire no tukwenda kurora muturire wa 21st century. We cannot address together. We cannot behave like Homo habilis, Homo sapiens, and Homo erectus, or Janthropus and Kenya. You mutina metingoe. Leo kitege tuikana. Ali ya tuikirete. Kama tuika hado. Kama ni kwenda hado mwekali. Sasa ni jambo du. Nimwe so irritated. So who is a man? We are referring to a man as an adult human male. So an adult human male. Now you can now get not only an adult human male, but also a reasonable human male. Motivate muthuri uranyitirwa akoretwo aikomana mwari wake miaka 6 mwari wa miaka 13 kwa mabinena miaka 7 na nigethuri kigima kimundu kigima ukari wisi mwamutugete. How do you define that man? That's not a man. Ucio ti mundu murume. Gutire mundu murume ubya mwari wake makomage na akiurire agitagwo mundu murume. Kamuti ni mwitwa muno mo kanga tonda muhago gethe mugacekeha. Ni muri umuka kanitha ogwo gukumukinyira fujo. Wakanitha ogwo. Mwakinya kuheo gethe ri wana wameria kitu heagwo ni. Mana tari Jesu la. Kina ngoroji. Igana leo ya temba. Museka hata udira hindaro mo ko heo gethe. Ro kire kia gethe. Togie we. Museka hata kainanya. But what I'm saying is this. I'm talking about a reasonable man. I'm talking about, you know, when I looked at this topic, don't go more media. Bebele manhood. Guy intention ya mundu murume kurigana gai yarire. What was God's intention? Na nikia tumire gai yobe mundu murume mbere ya mutumia. Nikia tumire Ibrahim honor mwetekia is the father of faith. Aya kwenda mutumia akasana na hodi kutega ogona mwana wake. Mwishira gete mwishira gai dari kuo. Nikia tuma mo we look at that. So we are saying mwenyete shigoishi. And again, is distinguished from a boy. A male who is not yet an adult is a boy. So the term can be used broadly in some contexts to refer to human beings in general, regardless of their gender, kiugo man. So man in quote refers to both man and woman. No kitokora kiugo man, or kiugo man, no gihako na mutimia woman. So man, woman. So but God created man first. But when we are talking about man, in quotes, we are referring to both gender. Both man and woman. But today, I want us to refer to the man who is a male adult. Culturally and socially, the concept of a man in quotes can also encompass various roles, behaviors, and expectations based on societal norms. Atutukura biro likamuti mwe moto wa monywe chwe kulepo mulika na monywe twahora nimo twekira maimango beshwe ogerwa ihesi yake chagi uko dina iko yeme chota abo imeshore chasa managera meshumari na tunyoi na ogera mundu muno byota lekire mama guru ucio ni mwana wa Seleraki tawdike utamugutho tia hamuno na uri mwero tondu wa kuhura futi bona gwika ate maguru mena na mari meru go mutugeti ona igana ona Tonia I'm a man wako ukorwa director like any other child. Not you muna pebesa sia kababa kama mwenda geti na imwe nyoka na uli muthuri. Tio eta wa kalini maintu. Okira na uhugo. Tio wazi yale. Choka bio safari za kashina sia kunyoba. Babangile kondagia mapedreo sia na kinje kabile pena hatred amongst themselves. Kashire sia.
Ni ndida gakumenya ni ndida mamirire ya muoyo mami ya wa guilt na ndikiro na timia ngiri mugwanja a guilt na ndikariganirwo na hona hatumire nyende guilt na twete guilt na ndikiro gani uguo ni had very bad perception na ndihidaga huteti gukinya TV na radio ine na ni kumwira umuthi ngetha tuigire maundu mama muthuita ngomire ni twaikatwo githaka ni mwaka 1988 tutiare kwa guthie tukeo ni muthuri wa PCMF tutawacho nani akuire yoda wa PCA garathini handu ha guikara mami shosho ne orite mugunda 1952 kundu gitagwo na Miki Daiga kuria twagire na Good Samaritan thutha wa ikara kwa acio mieri tugithie ku mami yake uri uri murata kuria mwanake waku athithomagera ye kwa mutimia wa ngiru ndiwetagwo ategania mutimia rathi ku akihe gya kuria mweri wa mbere na wake wagatwa kindunya matri na kindunya mashuka ngomage uguo nigetha ngatwara ingia yake thitha ikumi mbere ya guthie thukuru na wa ngiru twake nyima idio piu giheja kalokona agicoka agituika mutimia muru muno wa miaka 67 na ndina miaka 14 ya 13 ndimuhuragire nguo ciothe no yatimia mari nguo nyingi ma na tugane kore orori mwega me mari nguo nyingi ma nguo nyingi to kire kira taita chat riure mutimia miaka 60 na mwanaka wa 67 na mwanaka wa miaka 30 magionanira gera baba na mami kidogo hau ndio ndabe guthuurira atimia guilt ni atimia guilt dame peliko ya mathiko ma mami na tondu ndo ndio ria mekire na gitio na ngiga ndigutulira undu umwe tunonda tondu akore muhonoki nikavogiwe kana weke ate ako ndo kuhota mehito ya PCMF wachana nayo ikara ya kuti mundu akuria na by the way matu gutiga kuona nguo ici ne cia kwa identify yako na gutiga kuona bithi na iti na furu na kabishofu kigegei ACL auga ni ene ngonywa twere ngai akarora ngoro tikanwa na mumero na kama urukuria kauga hey mohothi mwemani kushi hey mohothi ni garage so mutia magera ke kwiki mati na toto ngira gari mote riu kina kigetia githemba kingi na athuri maragi mekite amwe makora njira ni muronire mutungatiri mugikuyu ha ruido agikoma na rume kamutinona alalekeri na ngiri bodi ya ngiri 500 muthenya wa ira kuria na ikuru ogitagwo kanitha. You must have the spirit of discernment as a man serving God. Mundu wothe mwite ni Ngai tukauga atiriri andu aitu Kristiano. We look now at a man from a biblical perspective. From a biblical perspective, man is seen as a creation of God with a unique role and purpose. Underline that. With a unique role and purpose. The Bible presents both the physical and spiritual aspects of man, emphasizing his relationship with God, others, and creation. Ngai mobera wake wa Ngai ndira tuthie twapikira guthie mutwarithitie Ngai akiumba mundu obire mundu niki yotuma muthuri uri toro kwaku kwani kwa Ngai bo murango ni mutumia ukagira guthie kurona na hiko ya ngorotete kuria na na thuti ya mwathani fata wa muthuri niki my brother, it is protection. You have to protect your wife. No ni bwana tumia mabago guthie kurona murango no thuri ire kuria kingorote na kuria mwe manathi mutumia na anakuo ni mikora in the movie it happened. No, wetagwo muthuri niki ni guthurania maundu maisana. But some of us people, we are behaving in a manner like it suggests that tutiwe kinya Ngai yetumigia tuwe twara the biblical perspective of God's creation, especially to a man. Because tulithi topic kige mukoro munywete mumoyo tukauga atiriri God created man in his own image. That one you know. In the book of Genesis, man is created in God's image and likeness. Aikuru obetu hana mwathani na uria Ngai atariire cieko ciaku nigu ireka. Are you doing what God intended you to do? Wako mushie no goe no wakanga wa bithi atukugeigwo bu kai tikwa muthuri wa PCMF wetagwo kiura na no ikira magia mutimia ta ndarama guku na bila kurono wa PCMF so already kiwo PCMF ngekirete negetrashiro because you don't expect muthuri wa PCMF ora mutimia wake ono ekulo nduri bia nducokagia uru akwira ithwangania gutima shukari don't you worry Ngai wikate for now I don't have what has it waluski what have you lost again ta kore kaka goya tu ugu ugu ko ata de la luni kama dige dige nya buthi ndio ukokingia na pia unaona mundu akameta hodi kinya kwa kunywa shukari yua haiko no ko imoga dina go kufarafara wale kagia dhuria ge na gukunja na mutumia otigire wa thukia mushi. The Bible says Jerusalem starts where at home ondeka thai wako ni mukwe na athuria maigwana na atimia one matongara ale mahana skutu na tusi matire maji kura imutorera-ini na ndo mundu ago ya gwithurira ndiriki ndiri goroe
ndiarigereirio no die ore handu monde kana ikenoka biu did it happen no alio gicagurira ukira mutungati ni mundu ni uriku mundu ni uyu niwe kwenda ona ri mukuhi no ni mwarie wega wagicoka ukautira mathogothanio mangĩ muturire-inĩ. You made a choice.